accordingly. In addition, the information obtained from the discussions at these meetings has been compiled and included in this document. Various volunteers from the Panchayat themselves shared their experiences from the past. The formation of the emergency response team is an important one in the document. With the help of the respective ward members, teams could be formed at the ward level knowing the interest of the people. 4 teams have been formed: the warning team, the investigation and rescue team, the shelter management team, and the first aid or basic life support team. The list of members of each team was compiled by the respective ward members. Training programs for the team members were also conducted in the Panchayat. Nedumudi Grama Panchayat is the first in Kerala to organize a training program for the emergency response team. For this Panchayat, floods of 2018-19 was a catastrophe. After the floods of 2018, with the help of a group of young people, they visited all the houses and recorded the severity of the floods. The survey was completed using a free software called Open Data Kit. As part of this, a flood map of Nedumudi Grama Panchayat was prepared. This map is included in the document. Avoiding the major catastrophic floods in Nedumudi Panchayat is not an immediate task. So the main thing to do is to perform disaster mitigation. From the studies conducted, we realized that the flooding can be reduced to some extent through the modernization of streams. As part of that, a number of activities were carried out there for flood mitigation. The basic data collection of all the canals in the Panchayat were completed with the help of technologies. In the second phase, a civil survey was conducted in these canals with the help of civil engineering students. As a part of the survey, detailed information was obtained on the length, width, depth, and amount of silt in the canals. All subsequent operations relied on this information. Statistics of the water carrying capacity to be made available through rehabilitation of canals were identified and reported. The details of the 2 main interventions are included in the document. Estimates including the cost for both phases are included in the table. The water storage capacity of the entire canals is calculated in such a way as to specify the capacity to hold rainwater in it. It was decided to implement a pilot project, realizing that the rejuvenation of streams played a huge role in the survival of the paddy fields. In the first phase, a 3.5 kilometer long canal around the eastern and western part of the Thumpuram was selected for the rejuvenation. This work is currently in progress. Thank you, Nedumudi Grama Panchayat President and the team. Now we move on to Nedumbana Grama Panchayat in Kollam district. Nedumbana Grama Panchayat in Kollam district. Climate change is a global phenomenon now become evident enough to impact our day-to-day livelihood directly. Local government institutions would be the one best aware of the climate change issues there. Local governments are bound to develop programs to analyze the impacts of climate change. Nedumbana Grama Panchayat in Kollam district has put a stepping stone towards climate change adaptation and mitigation programs through preparing local action plan on climate change. In the past few years, there are remarkable impacts on the environment structure and biodiversity of Nedumbana Grama Panchayat in Kollam district due to climate change. Geography of the Panchayat can be categorized into midland area, consists of hills, paddy fields, ponds, canals, rivulets, sacred groves, etc. Nedumbana Grama Panchayat covers an area of 28.06 square kilometer. The temperature ranges between 23.75 degrees Celsius to 31.75 degrees Celsius with an average rainfall of 2,400 millimeters.
കനത്ത പ്രളയത്തെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്നൊരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരു പഠനരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനമായും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള ആളുകൾ, അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ കൂടി അനുഭവങ്ങൾ കൂടി പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രേഖയിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് പോയത്. Impacts of climate change in Nedumbana Grama Panchayat. The flow of river and its tributaries got reduced and the panchayat witnessed decrease in the water level of 29 ponds. Paddy fields reduced from 250 hectares to 150 hectares over the last 30 years. Sacred groves is the highly affected area in the panchayat due to climate change. Area of sacred groves reduced from 4 hectares to 2.4 hectares over the last 30 years. Loss of flora and fauna also identified associated with the sacred groves, paddy fields and ponds. There is also a decrease in the number of some birds, earthworms, frogs, butterfly and some indigenous trees. Agriculture become an risky economic activity. Shift in agriculture from food crops to cash crops. Increase in mortality rate of livestock. Decline in groundwater level. Reduction in local variety of fish species. Increase in sunstroke, cancer, contagious diseases, kidney patients. Mitigation and adaptation activities taken by the panchayat. Automated weather station, water conservation activities, expanding coconut cultivation, Pachatturuthu, awareness creation among public, documenting climate related news by students, paddy cultivation, conducting yoga classes, soil conservation activities, organic farming, animal husbandry program, other activities, climate smart agriculture, low carbon development and carbon sink, social forestry, energy conservation activities, agro-tourism, updating biodiversity register. Through implementing these activities, panchayat were able to mitigate climate change in a better way. Thank you, President of the Nedumbana Grama Panchayat. And now we move on to another very important spot. That's the Muralee Grama Panchayat. Over to Muralee Grama Panchayat. 13.2 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് മൺറോത്തുരുത്ത്. അതിൻ്റെ 6 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളവും മൺറോത്തുരുത്തിന്റെ ജലമാണ്. അതായത് അഷ്ടമുടി കായലും കല്ലടയാറും ജലാതിർത്തി തീർക്കുന്ന
ചെറു ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമായി ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും പിന്നെ ഭൂമി താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായി ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നവരും ജലനിരപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരിക, പുരടങ്ങളിൽ കയറി പിന്നെ വീടിനുള്ളിൽ കയറി അത് ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏകവിള തെങ്ങായിരുന്നു, തെങ്ങിന്ന് കായ്ഫലമേ ഇല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യം ലഭിക്കാതായിരിക്കുന്നു. നടന്നു പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം വെള്ളം കയറി നാശമായിരിക്കുന്നു. വീടുകളെല്ലാം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നു, ഒക്കെ പ്രതിഭാസം നേരിടുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം അസാധ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മൺറോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുഴുവനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ജീവിപ്പിക്കാം, പുതുജീവനോപാധികൾ കണ്ടെത്തുക, പുതിയതായിട്ട് അവർക്ക് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഭവന നിർമ്മാണ രീതികൾ കണ്ടെത്തുക. ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. Munro Island is a small island situated at the confluence of Kallada River and Ashtamudi Lake in Kollam district. It is an amalgamation of 8 small islands. The main attraction of the island is numerous interconnecting canals made for transportation and agricultural purposes. Manrothurut Grama Panchayat covers a geographical area of 13.37 square kilometer. The Panchayat has a population of 10,380 distributed across 13 wards. The primary occupation and source of livelihood of the people are agriculture, coir making, aqua farming, inland fishing, and other related activities. Life in Manrothurut was unperturbed until early 90s till the construction of Kallada Dam. Traditionally, Kallada River used to bring in nutrient-rich clay, minerals, and deposit in the estuarine system. Farmers used to create polder land for housing and allied infrastructure, and paddy land bunds using the clay mixed with the fine sand and coir pith. Ever since the Kallada Dam was built, the river flooding stopped. Thus, the natural supply of nutrient-rich deposit and fine grains also reduced. Flooding became a frequent phenomenon. Houses began to settle and sink deep down below surface. The tsunami in 2004 aggravated the already deteriorating environmental issues. After the tsunami, flooding and saltwater intrusion caused by the tidal waves became a daily phenomenon in Munro Islands. The coconut trees, which is the backbone of Munro Island's economy, began to wither away. Many traditional endemic fish species began to disappear, and many seawater species began to appear in river, including jellyfish. Floodwater entered dwelling houses at 3 to 4 feet high, making life of Munro unbearably miserable. Salt water played havoc with the traditional brick houses. They began to break apart and disintegrate. In a desperate attempt to protect land and houses from the tidal flooding, people resorted to bring sand from other areas and tried to fill the plots with it. They mistakenly look upon the interconnecting canals as a prime reason for flooding. This paves a way for sand mafia. Under the pretext of filling up the land, they began to reclaim the narrow connecting canals, which were the blood veins of Munro Island. As canals were choked, reclaimed, and diverted, water began to flow over the surface and spread to other areas, hitherto unaffected by flooding. More and more areas began to experience tidal flooding. By the year 2015, out of 13 wards, 7 wards are already reeling under the effects of tidal flooding. People had no other option but abandon the place and move to safer location. There are more than 300 such abandoned houses in the Munro Island, and this number is increasing each year. As people could not find any alternate natural source of livelihood, they were forced to resort to sand mining from Kallada and Ashtamudi rivers, which made the situation worse even more. By the intervention of Panchayat and state government, several expert technical committee and legislative committee were appointed to study the environmental issues of Munro Island. Several prominent and eminent environment scientists, experts, legislative committee members, and political leaders from both state and the central government visited and personally experienced the tragic plight of the people of Munro Island. This committee recommended viable solutions to these environmental issues and financial support for infrastructure development and other alternate livelihood activities in Munro Island. The first priority was to provide an alternate model to the conventional toilets in the flood-affected areas.
Most of these conventional toilets were placed near the river banks. The flood water were flowing over the septic tanks, contaminating the river water, and people were unable to use these toilets during flood. To resolve this social issue, Panchayat made high-rise bio-toilets to 221 families living near the river banks with the technical support of State Shujitva Mission. The Panchayat prepared disaster management plan in 2016 with the support of State Disaster Management Authority and trained people dealing with the emergencies during disasters. Panchayat have a well-prepared disaster management plan and the people are well trained in various disaster situations. Now the Panchayat has enlisted human and material resources, well-defined rescue maps, ever-ready rescue equipment, which helped them to handle the disastrous flood in 2018 easily. Relief camps were opened immediately without waiting for orders from the district administration or revenue authorities, and a material collection center was opened at the Panchayat office, and the management of camps were assigned to camp managing team as per the disaster management plan. Cooked food from outside was completely discouraged to avoid potential food poison incidents, and medical teams were posted in all camps permanently to avoid contagious diseases and for urgent medical assistance. The biggest challenge Panchayat faced after the floodwater receded was removing silt and mud that had accumulated in all flooded areas. It was more than 2 feet deep, and removing it from footpath and houses was a Herculean task. For this, Panchayat organized massive cleaning campaign with the help of social activists, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme workers, Panchayat staff, members, NCC cadets, and volunteers from NGOs for 3 consecutive days. The damage to the infrastructure facilities in the Panchayat was a huge and irreparable. 2 main bridges were collapsed and the PHC and its sub-centers got damaged. As a timely intervention, the state government has allotted 3.5 crores for the construction of new family health center and 25 lakhs for the construction of new sub-centers. Another obstacle to the development is the Coastal Regulation Zone Act. Almost 70% of the available land area of Monroe Island falls within CRZ regulations, and the construction of new building has become almost impossible. It has badly affected the tourism potential of Monroe Island, but in another way, it also served to preserve the serene natural beauty of the backwater of Monroe Island. Farmers of Thummarukkudy, who have been facing slew of problems such as tidal ingress and saline intrusion, will soon switch to a new and sustainable system. A project integrating biosaline agriculture and cage aquaculture, developed by the International Research and Training Center for Below Sea Level Farming, will help them in protecting their crops from the adverse effect of environmental degradation. There are more than 50 homestays, 3 resorts, and more are on the way. More than 200 families found livelihood in tourism-related activities, and their number is increasing day by day. By the timely intervention of local self-government and the state government, the Monroe Island transferring to a new sustainable life. Thank you, the president and the team from the Monroe Gram Panchayat. Now we are moving into the discussion part where our panelists, we have 3 panelists with us. One is Mr. Unnikrishnan Divakaran Nair, and we have Dr. Geeta Lashmi and Dr. Shekhar Kuriakose with us. We start with Mr. Unnikrishnan Divakaran Nair. Unnikrishnan is at the moment the head of the Climate Change Division of the Commonwealth Secretariat in London. We are happy that he is available for the day here for this program. He has worked throughout, right from Kerala to UK and a global scenario, starting his, having his career in various positions, especially working on climate change and other areas. So over to Sri Unnikrishnan for your comments.
Thank you. Thank you, Kila. Thank you, Joy, for this wonderful opportunity to speak. And I was literally impressed by the 7 presenters from Karumathur Gram Panchayat to Mandrothurith Gram Panchayat. Like, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള വർക്ക്. I think it's a very good initiative moving forward, and it's all the more important to bring such kind of important work to the forefront of national and international discussion. So once again, I'll thank Kila for that, actually. And definitely, I think Government of Kerala is taking a lot of good initiatives to work on its strengths, which is basically decentralized management of issues. And now environment is under question. So we are doing the most appropriate thing currently. Yeah, so coming from the Commonwealth Secretariat as the head of the section for climate change, I think for the Commonwealth, India is a very important country, actually. So India is 50% of the Commonwealth. And as all of you know, it's home to around 1.35 billion people. And looking at some of the projects around disaster management, around coastal management, it has a lot of similarity to what we do among the 32 small island development states that we have as members under the Commonwealth. And the third angle is we have a population of more than 2 billion, of which around 60% are under the 30 years of age. So definitely for Commonwealth and the Commonwealth Secretariat, this is an important move, especially when it comes to decentralized management and also like local action for climate commitments. So as Joy said, like I've been involved in the preparation of at least around 18 state action plans of India. And yes, definitely we had a lot of discussions around the state action plan of Kerala. And looking at all the presentations today and listening to the great work that some of the Gram Panchayats have done, and I'm sure there are many more to talk. So I would like to categorize my response into 5 major, what do you call, unique I'll say unique points around these projects that we have seen, or these initiatives that we have seen. So the most important thing is a context-specific program, because we know when the action plans are made, when the programs are made, when the missions are made, so most of the time that's basically based on previous experiences, based on what do you call, general recommendations. But looking at what we've heard from these Gram Panchayats, I think a lot has gone into setting very specific, context-specific and effective programs. So to say, like, for example, if you look at the Karumathur Gram Panchayat, the Tourism Society, so basically that's a very localized and context-specific initiative. So Meenangadi Gram Panchayat went for the carbon neutral Panchayat. So basically the baselining of that is giving the Panchayat an option to look at mitigation adaptation option. The same is the case with the river and the forest protection by local resources, modernization of streams. And of course, the UN General Assembly is going on right now. So we were part of the UN General Assembly. There was a couple of side events. Nature-based solution is one of the strong words that the UN is proposing. So basically, I was very happy to hear the word regenerative development, regenerative agriculture coming out from Gram Panchayats, basically integrating most of the resource management activities under the adaptation and mitigation plan. Also the local action plan on climate change from the Nedumbana Gram Panchayat from Kollam. So I think that's basically what finally the state action plan should boil down to. We have seen similar planning, which is the localized action plan, which happened in Nepal before. But I think this is a model which is worth studying and worth popularizing among the policymakers in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change in Government of India. The second point that I would like to bring is basically there is a higher social, environmental, and economic returns basically when we go for such decentralized actions and plans. So for example,
we have seen that in most cases, the benefits of local adaptation is outweighing the estimated cost, actually. So, for example, we have seen the apiculture and the farmer-producer companies from the Karamatu Gram Panchayat. I think farmer-producer company leading to climate resilience in agriculture is an important aspect. I did write a piece on that in the 2017 summit in India on the in Delhi on the state of the land report. So and also like the tree-based benefits and the tree mortgaging and also like the natural product-based small businesses that was talked by Viyapuram Panchayat. I think those are extremely good examples, which gives us a very clear picture that there is a high economic return and the returns are outweighing the estimated cost. And yes, internationally, we are also talking about the cost of inaction. So obviously at the local level, these are extremely good examples. In addition to that, the social and environmental cost, I think that's something which some of the Gram Panchayats talked about when it came to wetlands, when it came to the conservation of sacred groves, etc. And the third point is more equitable results. So I think we have got the most vulnerable people in the decision making. So for example, the people impacted by floods, the people impacted by landslides, the people impacted by pests and diseases, they are now taking decisions on what need to be put in the plan, what need to be put in records, basically for short, medium, and long-term action. So that's important. And I am very happy to see the participatory disaster management plans, and would have loved to have feedback from Muralee Thummarukkudy sir, because he is a authority in that area. And the fourth point that I would like to bring forth is the more holistic and integrated approaches. I think I was amazed to see the linkages or the convergence which was established with the MG Narega's program of the Government of India. And I'm sure like there are more to come. Like we have one of the bigger programs coming up from the Government of India, the Jal Jeevan Mission. Basically, that has also very strong components of source conservation. And I think a community-driven approach of source conservation is something which should be the foundation stone for sustainable drinking water supply in the future. And I was also impressed to see the participatory carbon assessment done by Meenangadi Gram Panchayat, actually. So, which is basically, and it has taken it from the graveyard to the agriculture fields, like sustainability incremation to agriculture fields, which is basically commendable. And the last point from my end is basically more of indigenous and local knowledge. And it was I was very happy again to hear the indigenous variety protection, the indigenous seeds protection, and also the wisdom of experienced people. I know my grandfather used to have, he used to manage a diary which had all the traditional rice varieties written, which is sown in different seasons. But we are gradually and steadily losing that. But yes, I think there are still good initiatives around conservation, and also like I think we have these heritage societies which are being created. Yeah, so these four are my major reflections when I see these very good examples coming from the Gram Panchayat. Moving forward, what I would also like to see more clearly, because there is a great scope for upscaling across Kerala. There is a great scope for upscaling across country, because I think everyone looks at Kerala for models, actually. So I'm yet to see a lot of inputs around innovative financing models. So what are the kind of financing models that we would require when we move forward in some of these areas? Like whether we have a sufficient amount of risk mitigation facilities, because the current variabilities around climate are so what you call drastic, that most of the time we will be found what you call in crossroads, actually. And the second point is technology enabling. Like I did hear the automated weather station being mentioned by one of the Gram Panchayats, but definitely there are a lot of innovative technologies which can come handy when it comes to adoption of some of these technologies and some of these institutional practices.
And of course, the last point will be institutional readiness. And definitely, I think we see a lot of convergence there. I think Haritha Kerala mission is one of the classical case of local convergence, and like very proud to see like how the government of Kerala is taking that forward. Yeah, I happen to see the the Ininyan Olugate program and the Pachaturuthu initiative. So those are like excellent examples where we're bringing sustainability in agriculture and also in soil and water conservation. And of course, the last point is capacity building. I think Kila is playing an excellent role basically in bringing capacity building initiatives to the Gram Panchayat, and also taking the communities into the action points around climate and climate action. So my last point will be that as Commonwealth and Commonwealth Secretariat, I'll definitely be able to take some of these good practices and examples to the larger audience of Commonwealth, and I'll definitely be trying my level best to give a platform in the Commonwealth Secretariat for some of these Gram Panchayats to present these cases and to showcase to the 54 member countries that the decentralized action around decentralized climate action is a possibility, because agencies like the Green Climate Fund has come up with what they call the enhanced direct access. So these are basically initiatives to take the climate finance to the doorsteps of the vulnerable communities. So before I stop, I'd definitely like to say, after hearing, and I'm like pretty confident on the actions taken by the communities as well as by the state government, and to quote, human ingenuity have got us to where we are today, and with our environment, and human ingenuity can get us out of it. I think I'm very confident after hearing this presentation from the Gram Panchayat. Once again, thanking Kila, and also thank you to all the Gram Panchayats for the excellent presentation. Thank you very much. Thank you, Sri Unnikrishnan. Thank you very much. I now understand that even though you are in UK, you are still following every activity is happening in Kerala. That's good. Anyway, thank you, Unnikrishnan. And also for the final words, that there will be an opportunity for some of our panchayats to showcase their experiences globally also. Thank you very much. Now we move on to Professor Geeta Lakshmi. Professor Geeta Lakshmi is a very close friend of Kerala. She has been with us. Joy, yeah. Dr. Joy, can I interrupt you? Yes, yes. Because since Mr. Unnikrishnan talked, do you need a kind of a translation of that? I suppose it's not needed, I suppose. No, we'll finally do it. When you start, you can just mention. Okay. Yeah. I also noted it down. Then I thought we will continue. And, yeah. Yeah, that's fine. Go ahead. Yeah. Go ahead. Please, go ahead. Otherwise, we can do it now also. That's also fine. I mean, I think better we finish it off. So yeah. Okay. Will you do it? Yeah, I'll try. I don't think that I can compete. I'm really competent to really convey that spirit. Otherwise, I can ask Unnikrishnan to just say a few words in Malayalam, and then do that will be better. That's the best thing. Yeah. Unni, please. Yeah. അതായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ അത് വളരെ impressive ആയിട്ടുള്ള presentation. In the Malayalam, over a period of time, I've become kind of Manglish. So sorry, I'm like requesting what do you call? So basically, എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പർ കൺട്രീസിനിടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അത് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് തൊട്ട് ഇലക്ഷൻ തൊട്ട് ജെൻഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും കോമൺവെൽത്തിലെ 54 മെമ്പർ കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം, പ്രോജക്ട്സ്, അതാണ് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലെ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന്റെ ഒരു example with 7 gram panchayats talking to the world, അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഞാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ്
മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടോക്ട് അബൌട്ട് ലൈക്ക് 5 ഏരിയാസ്, 5 മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതായത് വളരെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്, അതായത് സിറ്റുവേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അതായത് ഇതൊരു സെൻട്രലി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലും കൂടുതൽ ലോക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് മോർ വാട്ട് യു കോൾ സൊല്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എൻവയൺമെന്റ് എക്കണോമിക് റിട്ടേൺസ്, അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്, അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റും അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺസ് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ്, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ റിസൾട്ട്, അതായത് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിലോ ആരെയും ഒരു രീതിയിലുള്ള വേർതിരിവുകളും ഇല്ലാതെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് കമന്റബിൾ. ദെൻ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ. അതിൽ ഹരിത കേരളം മിഷൻ ഒരു വളരെ എക്സലന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞാനത് പല കൺട്രീസിലും ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തമ്മിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെനിയയില് ലോക്കസ്റ്റിന്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹരിത കേരളം മിഷൻ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലോക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഒരു ഡയറി ഞാൻ പണ്ടെപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പല നെല്ലിനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പലതരം മാവ് ഇനങ്ങളും അതുപോലെ പലതരം കശുമാവ് ഇനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു അറിവോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഹെറിറ്റേജ് സെന്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റി കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് അവസാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടി ഇതിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അതായത് നമുക്ക് ഫൈനാൻസിങ് മോഡലുകൾ ഇതിൽ പലതും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണ്ടി വരും. അത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത് അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻസിങ് മോഡലും കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജർ, ഇതിലൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു മരീചിക പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണ്. നാളെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ആവാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എല്ലാം വളരെയധികം ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവും. ഇപ്പം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ട്രേസബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആസ് പെർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആക്ട് നമ്മൾ ട്രേസബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജേഴ്സ് പോലുള്ള ഇല്ലേ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഒരു കട്ടിംഗ് എഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പം ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെതർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. അപ്പം no, I don't want to eat up the time. I think Geeta is an excellent speaker, so we should listen to her actually. Thank you very much. Okay, thank you, Unikrishnan. So actually for others, non-Malayalam speaking people, this was only the translation of his talk. He already gave it in English. So he was just sharing his in Malayalam. He also got a chance to talk in Malayalam after a long time. And now over to Dr. Geethalakshmi. As I was mentioning, she has been a close friend of Kerala. She has been working in Kerala in one way or the other indirectly, especially sharing her knowledge. And also she is one of the stalwarts on climate change and agriculture. She is at the moment in the Tamil Nadu Agriculture University. So in fact, for our Gram Panchayats and others, she had actually taken classes for us long time back before we started doing this local action plan on climate change. So over to Dr. Geethalakshmi. Probably finally you can in a few words you can also have the Tamil kind of talk so that it is equal to Malayalam. Some of us,
Only a gist of what you talked. Yeah. So that it is easier for our Panchayat presidents also, Panchayat people also. Okay, please. Yeah, first of all, I like to thank Dr. Joy, the director of Kila, for giving me this opportunity. And it's always a pleasure working with him. And again, to share the platform with the Dr. Krishnan. And, we have been working quite a lot for the state of Kerala, as well as the rest of the places in India. And I was one of the persons contributing to a state action plan on climate change for agriculture sector. And it's giving me really a pleasure to again come back and then to give some of my remarks. And, I strongly endorse all the words said by Uni, because, that is the reality, kind of. So climate change is, though we say it is a global thing, but the actions need to be local. I'm seeing that Kerala is always in the forefront in showcasing the real actions on the ground. And, they always are the example so that the other part of the nation can follow them up. So this is one such example that the Gram Panchayats have actually, they have practiced the state action plan of climate change of Kerala onto the ground. So this is a very good example. This is a very good practice that it has to be showcased everywhere. First to the rest of the state, and also to the rest of the nation, and also to the entire world. It has to be taken it as an example. And the government is taking a lot of action, the state action plan on climate change, and they are looking at what is happening at the local level. They are looking at the ground reality, means the baseline data they are first taking, and then they are looking for vulnerability assessment. Then they come out with some of the very nice action plans which are really needed for the location specific thing. So I'm really happy in one of the cases in Tamil Nadu. We have been working together. Myself and Uni was working together in developing the watershed level climate change adaptation, that is climate proofing of watersheds. Like a lot of watershed activities are going on in general, but we have been doing the climate proofing of watershed, looking at what are the climatic risks in the current level, and then looking at what is going to happen in the future. And for that, what are the adaptations, what are the maladaptations, and how best we can make use of the good practices onto the ground, and then the people's livelihood could be improved. So that was one of the very interesting project. It was a very one of the successful project. It has been practiced throughout India, and all the states with the help of NABARD. This watershed program, climate proofing of watershed program, is very well carried. And the very important thing is mainstreaming of the activities, suggested activities. That is very, very important. So we may have so much of government programs, ongoing programs. Instead of going and searching for the funds for the new programs, it is very, very important that with the ongoing programs itself, some of the activities suggested in the action plan could be integrated. So I'm really happy to see there are so many programs integrated at the village level, and thoroughly impressed. Like for example, the biodiversity program, that is really, really very good. They are going even with the seed concept of it. And not only that, the other one, carbon neutral project, it is absolutely brilliant. Looking at all the things, all the carbon neutral kind of things, I was really impressed to look at the way they have presented. So they have gone into each and every sector, starting from the transport sector, especially the electric sector. Everything has been from the renewable energy. It's a need of the hour. Every state has to follow such initiative so that we become self-sufficient and we are emitting lesser carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. People are now we have come to a consensus. Even if we don't emit a single molecule of greenhouse gas into the atmosphere, whatever we have already done damage, that will be sufficient to warm the atmosphere for the next 50 years. If that be the case, we have to be very cautious and we have to minimize or curtail whatever the way possible the emissions into the atmosphere. So this is where this particular
particular program, I really liked it, and the way they have taken, and the way they have conceived and they have executed, it's really wonderful. And I would like to personally see the outcomes of this particular thing in terms of real quantification of how much carbon reduction has happened. Similarly, all the other projects, needless to say, because Muni has already highlighted each and every project, so all the projects has got its own kind of credibility. So it's a really a wonderful thing. And so coming to the future kind of things, mainly I would like to request the Kerala state, because you are pioneering in everything, to go with some of the technological options so that the food production could be doubled. You know, now the government of India's target is doubling the food production and tripling the farmers' income. So that could be very well achieved in addition to the disaster management, because in the days to come, the disaster, the intensity as well as the frequency of disasters are going to become much more higher with the warming climatic conditions. So we have to be very much prepared for that. The capacity building is really important, and that is happening already at the grassroots level. So much more intensified and also organized capacity buildings are required to make each and every citizen in the grassroots level to become thorough in what is going to happen, especially in terms of disaster forecasting. So there are a lot of advancements have happened. Now we have to informate people, like to look forward to have the forecast information. You know, in all the other countries, people are just watching the weather information and then only they are moving outside or planning any activities. Such activities are not happening within India, though we have at least in Kerala, you people are carrying umbrellas and so on, and kind of, but in the rest of the places, they don't even bother about what is going to happen. So our activities, day-to-day activities, has to be planned based on the weather conditions that are expected. So we become more weather conscious, we become more weather wise. So similarly, the technological things. So now all the recent technologies, artificial intelligence, use of remote sensing, and then the kind of robotic kind of things. So all these things we have to kind of make it at the local scale, so that people appreciate for their decision making. One of the important thing what we have done is agro advisory services based on the weather, especially for making the food security of the nation. What we have done in Tamil Nadu is we are making customized agro advisory services to the farming community. Previously, we used to give weather forecast information and agro advisory to just to an area, kind of a block or a district scale. But maybe farmers who may own mango plantation, and one farmer may be growing only paddy. So if we give generalized advisories, it is not very well taken by the farmer who is not interested in that particular crop. So we are now giving customized services through artificial intelligence based on the forecast information to the farming community. Precisely, if a farmer is growing mango, only the advisory related to mango will go to him. Like that, we have improved our customized advisory service that's being very well received by the rest of the community. Another important thing is mechanization. Now, everywhere, especially in the agriculture field, people are not ready to go and work in the field because of the hot sun and other things. So mechanization is very, very important. That is also one of the way, precise mechanization. Just like the search it has come already, all those things, local knowledges and indigenous practices. So we have to always attach importance to that, find scientific validity of those things, and then we have just to give it back to the community in a better way so that they practice it themselves. I was thoroughly impressed, and I'm really having no words to congratulate all the 7 Gram Panchayat who have done a very excellent job, and congratulations to all the other officials who made this to happen at that particular level. This is really a big example, and thank you very much for the opportunity given. I will come back for any questions. Thank you, Dr. Joy, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Professor Gidalakshmi. Now we
move on to Dr. Shekhar Kuriakos. I think he doesn't require an introduction. He's the person for disaster management in the state, not least the state. He's a well-known person in the field. He's the member secretary of the Kerala State Disaster Management Authority, and as I am told, he's actually in the midst of red alerts being coming in for the next 3 days. Still, he has managed to be with us. Over to Dr. Shekhar. Good afternoon, everyone. I am Shekhar here. Thank you for organizing this seminar, and it's very interesting to see where we have reached from what we started long back in Munro, as Mr. Binu was pointing out, and also in Peringara and Trivandrum City Corporation. So way back in 2015, when we started working on thinking from a local self-government level towards disaster risk reduction, we got a pilot grant from USAID and UNDP, using which we started working on local self-government level disaster management plans. The first attempt was in Peringara and Munro, two local self-governments, one in Pathanamthitta, the other in Kollam, and of course, Trivandrum City Corporation. So all the three places we created disaster management plans, and that was really new for disaster management authority in itself. As Muralee was pointing out in the beginning, our perspective was very departmental, in the sense that we were thinking from a top to bottom approach towards disaster management. And it took, of course, for me, and when I came in afresh, I was tuned and attuned into the system through a departmental perspective. And then thanks to my my former boss, Dr. Vivenu, who convinced me that it would be more ideal to work from bottom to top in this whole process. So it was, but then before that, we tried to prepare these plans, and Peringara has pointed, and Munro has pointed it out, that they were able to do that plan way back in 2016. But when we looked at that whole document that was done in 2016, we did see post 2018 that there were many things that we could have done. And of course, Kila took the lead. Dr. Joy was, we were very fortunate to have him there, who could look at disaster management also from a local self-governance perspective. So the whole thing fitted in an opportunist time, and that is actually the time when the state also woke up to the fact that there has had to be a lot more attention towards disaster management. So yes, now we are here where we see that people are starting to discuss disaster management. The term has become really local, which is the most important thing. I hear a number of local self-government leaders talking about disaster management. I get calls from local self-governments asking us to help them towards formulating some plans. So yes, now the most interesting point, and this is actually a news for everybody here to state, that coming year onwards, we might also have a good amount of money available for local mitigation works. So as we speak, in the last 2 days, I was working on some of the guidelines for it. Some funding is coming. You local self-governments who have taken up this wonderful initiative of disaster risk reduction and have prepared their DM plans meticulously would find that we might be able to chip in some funds for you. So I also take this opportunity, thanks to Gila, to place this here in a common platform where the local self-government should start thinking now on to come up with very competitive proposals, because the requirements of scrutiny in those proposals are of the highest order. We have been asked to seek certain extraneous help as well to get this going. So which implies that there might be a lot of things that we would be able to do at the grassroots level with additional funding other than what you would mainstream and have from your own budgets or state allocations. So yeah, this is really a time. I heard Unni speaking about climate financing.
and financing of such actions for the local self-governments. Yes, here we are offering, we are coming up with that. We could also think of innovative ways of ensuring property of local self-governments, which is something that I had been trying to work out with my within the state, wherein we generally don't think of risk transferring any assets that we create at the local level or the state level. For example, it be even the secretariat building of the state, where we don't have a risk transfer concept involved in it. I think we should start thinking like that, and this kitty might help you do that. While I speak of disasters, yes, it is very interesting to see the initiative at Meenangadi Panchayat, and I'm very proud to say that one of those people who worked in that whole project, Mr. Nidin Davis, was working with us for 2 years. So I have got that first-hand know-how of understanding that whole project in its entirety. Now that these pilots are available, I think we should start looking at scaling it to other levels. While we also talk about successes, I also would like to be a bit self-critical at this juncture, being this an academic initiative. Joy sir, I have to just mute for a while. I am getting a call from the top. So just a minute, the red alerts are calling. We will wait for Shekhar. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ശേഖരന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കോള് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. In between, I also want to tell you that we have with eminent personalities in this group, especially Madam Sharda Muralitharan, who has been spearheading this disaster management plan, as well as moving on to climate resilient governance, local governance. In fact, she actually made the real change, the paradigm shift in getting this disaster management plan prepared at the local level. And also now we have Dr. Thomas Isaac, the Honorable Finance Minister, also with us. In the meantime, until Shekhar comes back, I would request Sharda Madam, the Principal Secretary, Sharda Muralitharan, the Principal Secretary of Kerala State, Kerala's Local Self-Government Department, to have her comments on this. Madam. Hello, Madam. Joy sir. Okay, you are back. Yeah, okay. Sorry. Sorry. Yes, I also see Honorable Minister for Finance now. In this whole process, we also need to be a bit self-critical at this juncture, and I take this opportunity to be doing that. While we have plans, I also think that we should have institutional mechanisms to sustain those plans, be it climate change or disaster management. And the reason why I'm insisting on this is, if there are no champions available for these transdisciplinary, transdepartmental problems, we would end up really not having a sustenance for whatever we are trying to do here. Luckily, under Rebuild Kerala initiative, KSDMA and KILA together is able to engage 14 local self-government disaster management plan coordinators in all the district planning offices. But even further down, I think we should have climate guards, if we could call them, or we should call them disaster management guards. I don't know, a good name has to be found, but I think at the last mile, amongst, at least from a voluntary perspective, or with some mechanism, we should have guards for taking this cause forward at the last mile. Why I'm telling you this is, in Trivandrum, while there is a wonderful city disaster management plan and the city corporation has funding for it and
a little disaster management cell available to itself, what I see is that there is no real infusion of blood into the whole process. So it's not yet organic in the system of local self-governance. So while we have done and achieved so much, we have a long way to go. So whatever from whatever I see, I see that local self-governments have this slowly starting to come into their local common parlance, which would be promising thing for all of us to look forward to. So with this, I think I should stop here, and I thank everybody, the organizers, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Shekhar, for being with us, and also having self-critical also, as well as pointers to the panchayats also. Good. And now I hand over this session to Dr. Joseph, the director of Gulati Institute, to carry on with the discussion part of the webinar. Over to Dr. Joseph. Thank you, Dr. Joy. We by now had 7 really impressive presentations from the local panchayats and very eminent personalities, experts reflecting upon these experiences. So there are some, before opening the discussion, we have Honorable Finance Minister, Madam, also we have got Madam Sarada Muralee and others. Something which repeatedly coming in the whole discussion, starting from Sri Unnikrishnan and now also Sri Dr. Shekhar Kuriakose, is what's the kind of concerning about the sustainability of the whole initiative. We have got incredibly useful pilot projects. These pilot projects will they remain as pilots? And what is the kind of scope for replicating in this, as rightly Professor Gita Lakshmi said, in other parts of the country, and in the inaugural session, what Dr. Muralee Thummarukkudy said in terms of taking across the country, beyond the country. So this is something which we have to really reflect upon, and particularly when you talk about climate change, biodiversity, or disaster management, all the panelists rightly said that this could be possible if and only if one agent acting in isolation. This is possible only through a collective coming together of different actors and institutions. So there is the need for what is called an institutional engineering. So how this is being done? So I think this is something which we have to reflect further. And before taking much time from you, I would like to request Madam Sarada Muralee to reflect on the presentations already made. Over to you, Madam Sarada Muralee. Thank you, Dr. Joseph. I would like to start from where Shekhar left off, saying that our journey, there is quite a lot to do. The disaster management plans that the local governments came up with for 2021 were actually had very little lead time. And so while the idea was grand, the execution still leaves much to be desired. But it has opened up immense possibilities. We did see very interesting manifestations of the plan. On the one hand, although we did give a huge space in the plan for vulnerability assessment, for looking at the chronology of disasters, of taking together the maps and putting them, layering them and coming up with geospatial understanding of how disasters work and what to do to tackle them. We really didn't expect local governments to be able to do much on that front. And so it was an attempt to get something off the ground so that it could become a base for later. Interestingly, however, many of these local governments had come out with
extremely well documented, researched, and participatorily researched documents which covered the gamut of change that has happened, the impact of disaster, the resource, the local resource that is available. And because of this, when COVID hit us and we were all of us under lockdown, it just so happened that Kerala had a huge fund of information and knowledge about what could be used and how in the context of COVID. So this was an unexpected benefit of the disaster management planning that we did. But what we look at going forward, we have seen, of course, that out of the plans, the larger focus that has come in right now is on the emergency response teams, on rescue and shelter. But moving from there to mitigation is not something which has really got internalized or institutionalized in the way we have worked out our plans. Hearing the presentations, particularly the ones on biodiversity, it was interesting to see that much of what we have done by way of biodiversity also would count for mitigation. And perhaps it is a matter of our being able to position and understand that. There is, when we looked at Meenangadi Panchayat and the carbon sequestration it has done and the projects that have come out of it, interestingly, again, you see projects which come out that many panchayats have taken, but which have perhaps taken them in an ad hoc manner or standalone manner and not realizing or not understanding completely the import of what it means for leaving a soft carbon footprint or for long-term ecological sustainability. And that understanding is perhaps critical in ensuring that the idea of the green protocol, the idea of the Pachadurutha, the idea of responsible and sustainable development is woven into the projects that we do. In this 25th year of local governments in Kerala, we have been thinking that it is time now to perhaps up the ante and move towards outcome-based planning, move towards realization of the SDGs. We are also working towards it, but today, everywhere in the country, and Kerala is no exception, right now we're looking at the SDGs only by way of what is it that we monitor and report on, and not looking to see as to what extent is it that our plans and our interventions are impacting the SDGs. Climate and climate resilience is also an SDG that we are aspiring to. And if we look at the other SDGs as well, be it health, be it gender, be it hunger, be it poverty, all of these can tie up very neatly and beautifully with the idea of disaster resilience leading to climate resilience. So we've got our work cut out in terms of how we would like to position and push local governments to develop further on the capability and an intention that they have been able to show so far in this very short time period going forward. And I think that also the template of the spatial planning which has come in, I mean, areas we would be needing to work on further would be to see how our geospatial planning, which is right now a town and country planning exercise, becomes a framework and a bulwark against our against anti-ecologically sustainable interventions that could probably come out in the future. So how is it that community itself becomes a bulwark against ecological damage for climate resilience? We've started the journey. There is quite a bit more to go, and we need to keep on doing workshops, keep on returning to the drawing table, keep on figuring out how to demystify climate resilience, because that was the first thing
that the Honorable Finance Minister told us when we went to him with the idea of the disaster management plan, that it needs to be something that the community can assimilate and work on, and tap into that local knowledge and use that local knowledge well. So it's good beginnings, and it is also very heartening to see the kind of interventions that have happened, to see what we set out on paper, and which then Kila managed to put together by way of capacity building, and how that has materialized. But we do realize that there is much more to do. Thank you. Thank you, Madam Sarada Muralidharan, for, I must say, those inspiring and at the same time incredibly insightful words. And I think those words were very useful, not only for those who already worked with you and otherwise, and also those who are going to get into the Gotha. So thank you very much. We have with us Dr. Thomas Isaac, our Honorable Finance Minister. Sir, would you like to come? Would you like to? Hello, sir. Over to you, please. Please unmute. Please unmute. Yeah. കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. Please unmute. Unmute ചെയ്യണേ. Just 3 questions. അത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഇവിടെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇടപെടല് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്ററാണ്. നമ്മുടെ 10ാം പദ്ധതി മുതൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടൽ മേഖലയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു? അന്ന് 10ാം പദ്ധതി കാലത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാമത് പുനരാവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അന്നും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാമോ? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടല് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം. ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അനുഭവം പറയാമോ? നമസ്കാരം സാർ, കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. ഏത് പഞ്ചായത്ത്? കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ. 2011 ആദ്യമായി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 10 വർഷം ഏകദേശം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറെ കൂടി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പുതുതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയതിൽ പലതും ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാഹചര്യവും ഉണ്ട്. കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഷിക മേഖലയെയും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ അനുഭവങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി തന്നെ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഒട്ടനവധി കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തുണ്ട്. ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ, പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, RITTC അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ് സെന്റർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാർഷിക പ്രധാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സെന്ററായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ വാന നിരീക്ഷണം, പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനോടകം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ സർ സെയ്ദ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഖലീൽ ഷുബാസ
അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കരിമ്പം DAF ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം അവിടെ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏകദേശം 150ഓളം ഇനം പക്ഷികളെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയും അതിൽ 50ഓളം ഇനം പാരറ്റ് പച്ചത്തത്തകൾ ഒക്കെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു രജിസ്റ്ററായി സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമടക്കം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yeah, congratulations, excellent. It would be good it is translated a little bit. Yeah, I will translate it. See, normally biodiversity registers in Kerala have been a static document. You prepare a list of all the different type of plants and animals and birds in the panchayat, and that's it. That document is very well documented, but it just kept there. But now the Karimathur Panchayat is used as an instrument, active instrument, to further strengthen the biodiversity. And this is also being helped by a number of agricultural institutions which are prevalent there. And now from plant, they have moved to ornithologists, the birds and so on. So in fact, this is a very good example of using biodiversity as an instrument, register as an instrument to strengthen the biodiversity. See, when you started the program, everybody was thinking we'll have a register that will help us to claim our gene pool and so on and so forth. It's a bit too far-fetched and big. And after some time, people have started losing interest in that. But it will have a very practical, important use, and that's being demonstrated here. Now, I want a second question. നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 30-ൽ പരം വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജിയോ ഫിസിക്കൽ ബയോ മാപ്പുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടേത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റാണ്. ഇത്രയധികം എന്ത് പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും മാപ്പുകൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരു 30 വർഷം മുമ്പുണ്ടായതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എടുത്തിയാട്ടമാണ് ഈ വിവരസഞ്ചയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഈ മാപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ളവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കണേ. ഞാൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടുങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്. ഞങ്ങൾ വാർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ വാർഡിന്റെയും മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആ മാപ്പിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മാപ്പുകളും തയ്യാറാക്കി. ആ മാപ്പുകൾ ഇനിയും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാപ്പുകളാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ പറവൂർ അടുത്ത് എവിടെയാ? പറവൂർ താലൂക്കില് കളമശ്ശേരിക്ക് അടുത്ത്. അതെ അതെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള മാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മറ്റു മാപ്പുകൾ അതിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകള്, ജലവിധാനം, അല്ലെങ്കിൽ മൺതരം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സസ്യസമ്പത്ത്,
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ മാപ്പുകൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഓവർലേ ചെയ്ത് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പുകളാക്കി മാറ്റി. എന്താ ഉണ്ടായത്? എന്താ ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെങ്ങനെയാ? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാർട്ടോഗ്രാഫർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വാർഡിലും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സേനയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതിനെ പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാപ്പുകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിയത്. മൺറോത്തുരുത്തും പറയാം. മൺറോത്തുരുത്ത് പ്രസിഡന്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നത്. അല്ല, കുഴപ്പമില്ല സാറേ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം അറിയാലോ, മൺറോത്തുരുത്തിലാണെങ്കിൽ 7 വാർഡും മറ്റേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ എല്ലാ സമയവും വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. അതായത് മറ്റേ വേനൽക്കാലത്ത് വേലിയേറ്റം കയറുക, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് വരിക, രണ്ടും ഏതാണ്ട് സെയിം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാപ്പിനകത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു മറ്റേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൺറോത്തുരുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഈ മാപ്പിങ്ങിനകത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ മറ്റേ CRZ മാപ്പ് എല്ലാം കൂടെ വന്നതോടുകൂടി ഈ വേലിയേറ്റം കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഭാഗങ്ങളെ CRZ 1B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത് എന്താ വേലിയേറൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വലിയ അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് മൺറോത്തുരുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് 250 വർഷമായിട്ടൊക്കെ ജനവാസം ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലകളെ വേലിയേറ്റ ആ ഒരു CRZ 1B മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ താമസിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ 200 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പോലും ഇനി ഇത് താമസയോഗ്യമല്ല, ഇനി എൻ്റെ വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ പോലും ഇനി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഈ മാപ്പിന്റെ ഒരു അശാസ്ത്രീയതയാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങളിത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഒരു വലിയ ഇന്റർവെൻഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മൺറോത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം 200-250 വർഷമായിട്ടൊക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേലിയേറ്റ നിരപ്പ് ഉയർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് ഇതിനെ CRZ 1B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. സാർ, ഇത്തരം മാപ്പുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, വേലിയേറ്റം കയറുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണം. അതെ. ഏതായാലും മാപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം അത് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകളിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പരിശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നിഗമനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോ മൺറോത്തുരുത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൺറോത്തുരുത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്, പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. സാമാന്യമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ താമസം കൊണ്ടു വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. നമുക്കത് പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ബാലഗോപാലും ഒക്കെ വളരെയധികം അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ I would flag that this is one area where we'll have to move ahead. The legislative secretary was already hinting about spatial planning. Well, this is a very important dimension where we will have to do certain skilling. ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ടീം ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഏതാനും പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതൊന്ന്. രണ്ട്, അങ്ങനെ വിദ്വാന്മാർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മാപ്പ് ഒന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ്.
അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒരു പക്ഷേ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാപ്പുകൾ, അതിന്റെ വാലിഡേഷൻ, അതിൽ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ബോധവും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാക്കി മാറ്റാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളത്തെ ആക്ഷനുകൾക്ക് നമുക്ക് രൂപം നൽകാൻ ശ്രമിക്കാം. And now I don't want to go on asking questions. Of course, I can do that. Meenangadi Panchayat President ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറേ ഉണ്ട്. ബീന, ഹലോ. സാറേ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഗഡു പണം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള വല്ല ഏർപ്പാടായ? നമ്മളിപ്പോ സർവേ 2 വാർഡിൽ നടത്താൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റിലായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ 1 വാർഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ. അടുത്ത വാർഡ് നമ്മളിപ്പോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബീന, ഒരു മോഹമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോണതിന് മുമ്പ് ആ തുടങ്ങി വെച്ചതില് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു പോട്ടെ. അല്ല, സാറിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നാ മതി. സാറ് ഒരു ഡേറ്റ് തന്നാ മതി, അന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ശരി, എന്റെ ഡേറ്റിനാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കളയാം. കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം ഒരു വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ, അത് നാളത്തേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. ഞാൻ വളരെ ഓടിച്ച്, താങ്ക് യു ബിന, ഞാൻ വളരെ ഓടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ നോക്കിയായിരുന്നു. എനിക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. വൺ തിങ് ഈസ് വെരി സർട്ടൻ, ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കീഴ്ത്തട്ടിലെ വികസന ഇടപെടലിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ബോധപൂർവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനം. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി വിവാദങ്ങള്, തർക്കങ്ങള്, അതൊക്കെ വളരെ മാക്രോ തലത്തിലുള്ള മൊബിലൈസേഷന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കസ്തൂരി രംഗനായാലും ഗാഡ്ഗിലായാലും പശ്ചിമഘട്ടമായാലും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ ആ തലത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ ആം ടോട്ടലി കൺവിൻസ്ഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കോ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും നമ്മുടെ ചേരിതിരിവുകളും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നമായിട്ട് മാറ്റത്തെ. അതേ സമയത്ത് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ എന്റെ പറമ്പിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഇവിടുത്തെ കാവ് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഇവിടുത്തെ ഉറവ് പറ്റാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം എന്നൊന്ന് തൊട്ടുള്ള ചോദ്യമാകുമ്പോൾ അതിന് പ്രായോഗികമായിട്ട് താഴെത്തട്ടിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധിതരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനം എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം, യു തിങ്ക് ഗ്ലോബലി. യെസ്, അത് വേണ്ടി വരും. അല്ല മീനങ്ങാടിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം. ബട്ട് യു ആക്ട് ലോക്കലി, നമ്മൾ പ്രാദേശികമായി അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ഇടപെടൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഭാവനയോടുകൂടി വലിയ രീതിയിൽ കാണുന്നവരാണ്. അത്രയും ഭാവനയെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു തോട് വൃത്തിയാക്കല്, ഒരു പച്ചത്തുരുത്തുണ്ടാക്കല്, കുറച്ച് മരം നടല്, ഈ രീതിയിൽ പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് നാളെ അറിയപ്പെടും. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. Now, Kerala has a long history of ecology struggles, but though most of the struggles have been fought at the macro level, at the meso level.
we have had severe fights over protection of the Western Ghats. The report of the protection of the Western Ghats has been very, very emotionally, violently divisive reports, dividing people in the hill ranges. So it has been highly controversial. While all these controversies have been raging on, the presentations today exhibits a new phenomenon taking place. And that phenomenon is at the local level, there is growing sensitiveness to the environment problems, not just sensitiveness, action at the local level. The panchayats preparing biodiversity, raised panchayats having a small green patch over there, getting concerned about carbon sequestration, trying to reduce the carbon emission from your area. Well, look at the variety of interventions that are taking place. At the macro level, debates become theoretical and so on, partisan. But when it comes to your plot of land, how to conserve the soil fertility there, how to preserve your little spring in your land, how to keep the shade tree over there. These are practical questions. There are no two answers. You want water, you want soil, you want this diversity. And there is no two answers to that. See, working from bottom up, that brings solutions. And this is something new that is happening in Kerala's decentralization. And this is a new dimension to democratic decentralization that is taking place. And I feel disaster management report, which is now being experimented, and numerous other biodiversity experiments that are taking place, they will soon gel into a position which will catapult Kerala into the forefront of fight against climate change. And that will be one of the greatest achievements of democratic decentralization. Thank you very much. Okay, that's fine. Joseph. Okay, Dr. Joy, next week we are going to have education, isn't it? No, education is over. Next week is health. Oh, and okay. I would also like to come in for 30 seconds. Okay, fine. Okay, I think, friends, what we had was the 9th edition of the National Webinar Series on Local Governments for Sustainable Development, Good Practice from Kerala. As in the previous webinars, during the last 2.5 hours, I think from the field, enormous amount of very highly appreciable experience was brought in. And as the finance minister very correctly summarized, while controversies are at macro meso level, what is going on at the grassroots level, at the local level, people are consciously reflecting upon the issues relating to climate change, biodiversity, and disaster management, and concrete actions are being taken. And this is perhaps one of the greatest achievements of decentralization during the last 25 years. Friends, thank you very much. And Dr. Joseph, I would like to add 30 seconds. Yeah, no, I'll come to you. Yeah. I'll come to you. I think we must thank on behalf of Kila and Harida Kerala Mission, all those who have naturally, as in the previous webinars, large number of people who have logged in online, and especially we are most thankful to the 7 local self-government panchayats, and for their very hard work which they have done, and the excellent display of their commitment to nature and future. And of course, we had Dr. Muralee Thummarukkudy. He actually set the tone for the discussion today. Thank you very much, Dr. Muralee. And our panelists, as I said,
as I said, they were equally competent to reflect upon, and they brought forth to the table very insightful reflections based on the experience that they had. And we heard Madam Sarda Muralee, and as usual, we had very provoking and relevant questions from our Honorable Finance Minister, and he really summarized in the appropriate manner. And we thank all of you. And more importantly, we thank all those who worked behind. So many people worked behind. Of course, most important, I must say, is Dr. Joy and his team, the technical team and his staff members, his faculty, and of course, my own colleagues also helped in that way. And all those who worked to make this event a grand success. We thank all of you. And over to you, Dr. Joy. No, I just wanted to take on from Madam and Finance Minister mentioned. Actually, Kila has already announced around 100 plus online courses and training programs where the maximum number of courses are in this sector, where we have primers on various aspects of biodiversity and management and other things, along with the Kerala State Biodiversity Board. Then with KSDMA, we specifically have the programs on how to read maps and also specifically on spatial planning. But these are all primers and also for the public. And also at the moment, there is a course happening in association with UNEP that's on ecosystem-based disaster risk reduction. So we have also foreseen some of these things, and most of these things are for the public, and it's already, some of them have already been started and others are in the queue. So, and we are open to actually working this. Many of these are in Malayalam, but we are open to having these things in English and Hindi also. If there is a demand, we can work together with other institutes across the country. I just wanted to add that. I think that is the best way to conclude this meeting and this webinar. Thank you once again, and we shall meet next Saturday at 2:30 p.m. on an equally important issue dealing with health and local self-governments. Thank you very much. Okay, Joy. Thank you. Thank you, Joy. That's great. So Joy, good. Master, you're okay? Okay. I'm very tired. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സംസാരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. But I'm back to non-stop talking. It can be helped. ലൈറ്റ് കുറവായിരുന്നു, മുഖത്ത് ലൈറ്റ് കുറവാ, അതാ ക്ഷീണം തോന്നി. അല്ല, പക്ഷെ അധികം സംസാരിക്കണ്ട, അത് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ അസുഖം കൂടും.